Tumerejea tena katika awamu yetu ya pili ya Mamlaka Breakfast. Ni Kariuki Ng'ang'a na tunazidi kuwasiliana katika baadhi ya zile social media platforms zetu. Kariuki Ng'ang'a on our Facebook page, Grace Njeri pia ni ukurasa mwingine rasmi ambapo unaweza ukazungumza nasi moja kwa moja, na pia vile vile katika ukurasa wa Mamlaka Television katika ukurasa wetu wa Facebook. Pia vile vile popote pale ulipo kuna katika baadhi ya maeneo mengine ambayo tumeshare those link. Ukipatana na link ya Mamlaka TV wakati wa Mamlaka Breakfast, share and comment please. Thank you so much. Tuingia katika awamu yetu ya mjadala wetu wa asubuhi ya leo, na ni haswa jambo ambalo tumekuandalia. Tunataka kuzungumzia mambo mawili kuhusiana na the blended families, na siko peke yangu ndani ya studio, manake haya maswala siwezi nikayaelewa peke yangu. Niko na mwalimu mwenyewe, sio mgeni katika macho yako. Karibu sana mwalimu. Asante. Tuko huku. Wengi walikuwa wametarajia baadhi ya walimu lakini sijui walikuwa wanatarajia mwalimu yupi. Hii bell ndio iko. As the teacher, we have teacher Triza Simon in our studios today. We are about to start our discussion about blended families. But how have you been? Mimi niko sawa. I cannot complain. The Lord has been good. Wow. Maraundi tu za kujenga taifa. Nauliza unajenga na material gani? Ndio Paul anasema hakuna msingi mwingine unaweza wekwa isipokuwa ule ambao tayari ushawekwa, Kristo Yesu. Sasa mwenye kujenga ndiye ataamua whether atajenga na nyasi ama mbao ama vitu vya thamani hivyo. So kulingana na kile mtu atajenga nayo, kazi ya kila mtu itajaribiwa na moto. Kama dhahabu. Dhahabu nzuri yajaribiwa na moto. Siku ya leo kuhusiana na masuala ya blended family, you can ask your question on any social media platform. Ask the teachers platform ama teacher Triza Simon on social on every social media platform. Ukiuliza nitaweza kupokea ule ujumbe wako, ukurasa wa Kariuki Ng'ang'a, ukurasa wa Grace Njeri, na pia vile vile ukurasa wa Mamlaka TV, na pia vile vile katika nambari zetu za arafa 0700899899 0721899899. Ukiuliza anything concerning our discussion today, we will get to you one on one. Teacher Triza. Yes. Ask the teacher. This episode ni kama ile ya uliza mwalimu, lakini siku ya leo imepanuliwa kwa upana na ni kuhusiana na the blended families. Lakini kwanza salimia mtazamaji wetu wa Mamlaka TV. I want to say greetings to every one of our viewers. Nawasalimu sana watazamaji wa Mamlaka TV na pia vile wale wanaotusikiza. Sababu najua kuna watu wanaweka audio na hawaoni picha. Tunawasalimia asubuhi ya leo. Na ni furaha kuwa hapa tena. Asante sana. Na wale wanaonifuata katika social media ni Teacher Triza TV. Teacher Triza TV on all social media platforms. Wow. Na kuhusiana na the blended families. Hizi blended families ni familia za aina gani? Good. Nianze kwa kusema hivi, blended families tutasema ni jamii ambazo aidha mmoja wa mzazi katika familia hii, one of the spouse amekuja aidha na mtoto ama na watoto. Ama wote wawili, kila mmoja amekuja na watoto katika ndoa. Katika ndoa. Like for instance, napenda wacha tu nipatiane huu mfano. Mimi niko na mtoto, pengine niliweza kupata kabla. Yes. Na pengine mama yake akaweza kufanya ile kitu inaitwa kukemboy. Either amekemboi ama amekufa. Ama amekufa. Ama mumeachana tu. Na pia kwa mfano tu nitumie sasa, sijui nitatumia na wacha tu nitumie my host Grace, pengine naye katika ndoa yake amekuja na mtoto pia vile vile. That's the blended family. Hiyo ndio blended family. Wow. Ukuje na mtoto nikuje na mtoto, ama ukuje na mtoto na unipate bila. Yes. That's the blended family. Hiyo ndio blended family. Na ni vizuri tuseme now today that we are now on Christian TV. Ni vizuri tuseme that just like disease and death and divorce were not in God's original plan. Blended families were not in God's original plan.
That is why mpaka Mungu anapoongea kutuhusu, God does not have grandchildren, he does not have stepchildren. We are all sons of it God. Is a single family. Blended family haikuwa kwa mpango ya Mungu. Blended family is as a result of the fall. Because in God's original plan, divorce was not supposed to happen. It was pure marriage. It was marriage, one man, one wife, till death. And actually in the beginning there was not even death. Yes. There was no death. There was no death. One man. It was one man, one wife. One wife. Forever. Because there was no death. Yes. For eternity. Now, okay. Kuna mtu for instance, anajiuliza chanzo cha hizi blended families kupatikana kwa wingi, especially on the current century. Zimekuwa so much. What are the sources, the factors that zinachangia so much to kuenda more blended family? Kama ambavyo tumesema ni kwamba blended family ni jamii ambayo wanaooana mmoja wao amekuja ama wote wawili wamekuja na watoto. So chanzo cha blended family, whichever angle you look at it, ni broken relationships. Oh, that's one. Is the only one. It's either be a broken relationship kwa sababu watu waliachana, either uliachwa ama ni wewe uliachana, ama mtu alikufa. Two, death. No, it is still broken. If your husband dies, that family breaks. Because a broken family is not, when you say a family, a relationship broke, it is not necessarily that it is that one person left. Either left to be around or left forever. Left through death. So the source, the one source of blended families is broken relationships. Whatever broke the relationships. Because it means huyu mtu amekuja kwa sababu kwa blended family tunasema kuna kuja na mtoto. As long as kuna mtoto, it means there was another player. Mwenye aligula, alienda. Mwenye aliondoka. So there is another player. So whichever way you look at it, one of us, either the husband or the wife, had someone else on board. And that is very important for us to know. Ndio wakati tunaongea kuhusu dynamics za blended family, the other question tunataka kuulizana, who are the players in this blended family? And so in the blended family you find you have the husband now and the wife. Those are the spouses. Okay? Those are the first players. Then the second set of players are the kids. Whether from one side or the other side. Now, the other set of players are the in-laws. Before that, is there another set? Wacha ni set ziko nyingi hatujamaliza. So tuko na the spouses, tuko na the kids, and number 3 we have the in-laws. Now that we are on Christian television, the other player is the church. Number 4 is the church. Yes. Na kuna mahali in our talk today, tutafika mahali upate, even in a family that haikuja na watoto, kanisa inafanya hiyo family ikuwe blended family. Nitakuonyesha. Wow. Okay? Those are the 4 sets. No, there is one more set. The community. Kwa sababu hawa watu ujue wanaishi within a communal setup. So besides themselves and their immediate family and the church, there is a general community. Wow. So those are the players in a blended family. And so when we are talking about issues in a blended family, every one of those players, zinaletwa na the 5 factors. Those are the factors. The kids, the in-laws, the church and the community. Those are the 5 factors ambazo zina play part in the blended family. Nilitaja in-laws nikasikia umeruka. What did you want to ask? Let's start from the first one. Yes. The key factors hapa tumeanza na the spouse. Yes. How is the spouse hapa sisi wawili kwa blended families tutajikopaje? Sisi vile tutaishi kwa hii blended family. Tutaishi aje kwa hii blended families? As the two of us who have come in, there are things we must agree on. Na cha muhimu zaidi ni kujua ya kwamba kama mimi nimekuja peke yangu na mke wangu amekuja na watoto,
I am getting married to a package, not an individual. Not individual. Si ile ya kawaida ati amekuja peke yake, tunaanzisha familia from I'm getting married to a package. Kama huyo mtoto baba yake bado ako hai, atataka pengine there is another player. So the two, the main two, the husband and the wife must have discussions before getting into the relationship on how the children kuna mtu tuliruka pale the exes hapa kwa spouses na sijui the exes. Factor number 6 factor number 2. Factor number 2 are the exes. The exes. So those are 6 factors. So the two must come and talk. How do we handle the exes? How do we handle the kids? How do we handle the in-laws? Why am I bringing in the in-laws? Unaweza pata huyu ni kukufa alikufa, lakini watoto bado wako na relationship na the in-laws. Okay? Wewe na umekuja na watoto wako. Wazazi wangu watachukua aje hawa watoto? Are they going to receive them as grandchildren or as outsiders? Okay? How will we handle the church? Because the church has its own perspective. Because the church has its own perspective. And it is also possible ya kwamba huyu mke naoa na watoto mume wake hata alikuwa mshirika hapa. Itakuwaje? Na kama hajakufa tutakuwa zote washirika hapa tukiwa watatu. Vile kuna mule mshirika the third party ako hapa ni mshirika. So how do we handle, do you say the children? How do we handle the children? How do we work around the children? Are they seeing their father? Are they seeing their mother? Are they seeing their in-laws? Who pays for their education? And those are things that need to be agreed on. And then finally tuko kwa kapo. Finally, how do we handle the community? Now, first and foremost, yes, kwa hapa kwa spouses, how do we handle the exes? Because exes kila mara akikukumbuka, na especially kama hajaaga na alikuwa na mtoto, anataka kuona mtoto. And that's the reason mingi sana zinatumika kwa zile ndoa ambazo probably umeachana na umeoleka ama umeoa. And you get now kupigia ule aliyekuwa mpenzi wako na mwambia I need to see my kids. How do we handle the exes? The exes should be handled how they come. Kiza. Now, because you have several kinds of exes. Kuna ule nani? You have a dead ex. Huyo ana issue. Huyo hatuna. Kuna issue. Za in-laws. We will check on that tukifika kwa in-laws. Okay. So we have a living ex and we have two kinds. The one who is actually 3. The one who is involved actively. Huyu ni ako, analipaka fees, ananunuaga nguo, anaonaga mtoto. Okay? We have one who is involved inactively. Ako tu hajali. Ako tu once in a while anapiga simu kuuliza mtoto wako aje, once in a while anatokelezeaga, but not very involved. Then kuna yule completely uninvolved. Huyo hajali hata hayuko, is not even in the picture. Hata mtoto pengine hamjui. Hata pengine ni wale wanasemaga mimi hata sijui baba ya huyu mtoto, hayuko. Lakini huyu watatu ni very dangerous. Kwa sababu huyu ni mtu anaweza tokelezea anytime na rock the boat. Hako in the picture lakini siku moja tu amechomoka. In this country about 2-3 years ago, there was a case ya mtoto alikuwa top kwa KCB. Kweli. After a long time, it was around 6 years. Jamaa katokelezea tu. Mimi ndo baba. So I'm the father. So how we handle the exes, we handle them depending with how they are. Kuna huyu nagging. So tuanze na wa kwanza. Wewe umeolewa ama umeoa, because it can either be it's a two-way traffic. Kwa sababu unaweza, let me start with the woman. Umeolewa, your ex takes care of their children. Anamlipiaga fees na kila kitu. Sasa hapa the adults need to know how not to complicate life for the child. We'll get to the details, but they need to know how not to complicate the life for the children, because there are only two decisions: either aendelee kulipa ama you cut off. Lakini hapa kwa ku cut off, na hii ni kitu watu hawapendi kuongea, you need to know
that mtoto identity yake inaweza kuwa compromised na kuondoa the other parent in the picture. Kabisa. Sasa for instance Teacher Triza, hapa kuna huyu mtoto ambaye alikuwa for instance anajua baba vizuri. Yes. Wameachana. Kabisa. And probably current si kama kitambo ati birth certificate unatafuta ukiwa mtu mzima. Inatoka tu instantly. Mtoto akitoka kwa hospitali you have the notification everything including the father's name. You can have the birth certificate in 2 weeks. In 2 weeks. Now mumeachana. Na huyu mtoto tayari ashajua baba yangu anaitwa Robert. Hata iko kwa nini? Hata iko kwa birth certificate. Tusikizane. Wewe na mzee ama wewe na mama ni nyinyi mmeachana. Si mtoto na baba ama si mtoto na mama. Mtoto hajaachana na baba yake, mtoto hajaachana na mama yake. That's what, and that must be known. Okay? Number 2, birth certificate kama iko, hawezi change your birth certificate legally. Huyu akiwa hai, for you to change it legally, lazima consent. Kweli. Unless they are dead. It is possible to change a birth certificate. Ukichange your birth certificate chini ya maji, that means you have 2 birth certificates, which is criminal. It's a criminal offense. Yes. So huyu mwenye ana take care ya mtoto ama ako active kwa life ya mtoto, we need to agree on how far this is going to go. Atakuwa anaona mtoto lini? Kama ni shule tumempeleka, yeye nani atakuwa anaenda mkutano ya wazazi? Those are things you talk about. And like I said, it is not in God's original plan. These are the things that Jesus said because of the hardness of your heart. Ilazima sasa mambo kama haya yaanze. Kwa hivyo hizi vitu in scripture hazina marking scheme. Hizi ni vitu za wisdom. Hekima. Ni vitu za wisdom. You can only pick principles. Na kwa sababu hakuna watu wawili wanafanana, I can comfortably say here, hakuna marking scheme ya blended families. Okay? Sasa, huyu mwenye ni active but not active, anatokelezea once, anapigaga simu once, hanaga mambo mingi. For the sake of the child, let's accommodate him. Or her. For the sake of the child. For the sake of the child. I had the other one ya huyu active lakini sasa ni mama. Mimi tuliachana na mke wangu, lakini mke wangu alikuwa anakaa na mtoto. So ni alikuwa na take care of bills na nini na nini. Ama mke wangu ni wale mwenye aliamua hata kukaa Kenya. Ameenda Qatar ama ameenda US. Akakuachia watoto. Akaniachia watoto. So ako US but takes care of the children. So we accommodate. We nimesema haina marking scheme. It should be dealt. And that is why we should say that if you are coming into a blended family, kama kuna watu wanahitaji premarital counseling, ni watu wana come into a blended family. Now, kuna huyu sasa wa mwisho ambaye si participant. Huyu haonekani. Lakini kama ako hai, it is important for the person to own up. Kama ni mama, uko na jamaa alikuzalisha na akahepa haonekanagi, ni important kusema, lakini baba ya huyu mtoto bado ako hai. The same with the woman, kwa sababu I know a woman aliacha mtoto na akaenda wako. Wengi. Si mmoja. Akaacha mtoto na akaachia mzee na akaenda kabisa. Ama kama ingine ya juzi nilisikia mama aliita mzee, akamwambia sasa mimi vile naona huyu kijana yako siwezi kaa na yeye, na mimi siwezi lea huyu mtoto. Akaacha mtoto kwa kina baba. Kwa kina baba na akaenda. So kama mzazi yako, if it comes to that, own up that the parent is there. Wow. Yes. Mr. Nicholas Lilumbi. Finally ameweza huyu alikuwa anauliza nini? Alikuwa anauliza link. Nimempea. Yes, Nicholas Lilumbi is our host in Nyeri when we are doing missions in Nyeri. Wow. Anafanya kazi na Kenya Students Christian Fellowship. A very nice guy. Brother Nicholas. Yes. Ujumbe wako umemfikia Teacher Triza Simon. Thank you so much for watching all the way from Nyeri. Teachers in school imebomoa boarding schools. It is a day school lakini inashindagwa na extra county school moja peke yake.
Na hii mwaka nimesikia wakisema wataishinda. Wow. Inashinda hizo extra county schools zingine zote. Wow. The serious one in Ikoteto. Congratulations Mr. Nicholas. Na muendelee kufanya kazi nzuri. Ni mwalimu wa English. Wow. He's a good literature teacher. He's a teacher of English. He's not an English teacher. He's a teacher of English. A teacher of English, not an English teacher. There's a difference between an English teacher. Now, Triza, kuna huyu mtu mwenye atauliza aje, kuna huyu ex wangu, and this ex ni yule wa, in case aone kuna some progress in my marriage, anataka kukuja, that's when the time anataka come through. Huyo sasa na shetani au wako WhatsApp group moja. Au ni watu wa kuharibu. Because if you moved out of my life, you cannot wait ukiona life yangu ina make progress unakuja. Hapana, wewe sasa umekuwa ambassador wa shetani. Wow. So huyo ni wa kukemewa. Akemewe na akemewe na hiyo roho. And of course that's also sometimes it's a challenge. It's a person who might need to seek help. Kwa sababu kama hutaki mtu mliachana na akaenda zake na hutaki aendelee uko na shida. Wow, now kuna the agreeables ambazo zinafaa kuwa agreed on the ex's side. Ni kama zipi? Mambo tunatakikana tusikizane kuhusu excess. Because sitaki tuingie the second factor kama hatujamaliza the agreeables. Kitu moja ya kusikizana na hii should, especially for the men, you must know ya kwamba as long as baba ya huyo mtoto yuko na yuko hai, kiungu, traditionally na kisheria, huyo mtoto ana right ya access to his father or mother. That should be agreeable. No, that one you don't need to agree. That's a principle that lands by itself. Now, nimeuliza hivyo sababu there is a characteristic ambayo inatumika on that agreeable kuhusiana na when the exes meet, they break the boundaries. Na kuna ule uwezekano itafika at a point they will miss to get back to let's sort things. No, you see, if you go back to your ex and you still want to be together, then they are not your ex. Na si pengine by the way Triza, you are polygamous or polyandrous. Na kama uko committed na your current marriage, what you do kama kukutana na ex inaletaga vitu ambazo hautaki, then you should stop meeting your ex. Mtoto anaweza weka kwa taxi, aende aone baba yake ama aone mama yake na arudishwe jioni. Okay? Lakini kama kuna kitu unaendeaga, si basi uache kusumbua huyu, si urudi huko kwenye ulikuwa. No, because you see, that's an issue of choices. It's an issue of choices, of agreeing what I can do and what I cannot do. Yes. Wow. Number 2, kids. Kids is the second factor. Sasa watoto, we need to understand watoto ni watoto if they are younger. So vile tutawaonyesha kuishi kwa hii relationship ndio wataishi. But we must always be on the side of the law. The law says in case of a breakup, the law looks at the best interest of the child. So as the adults, we must ask ourselves what will serve the best interest of this child. Yes. Wow. Okay? Kama ni watu wazima, because we have blended families with adult kids. Kweli. We cannot dictate. The only thing that can happen is that if they are adults, you consider, but hata wakiwa teenagers, if you are getting into a blended family and you have teenage children and even younger children, as long as mtoto ameanza kuongea na kujua, before you bring in another person, you must softly introduce them. If they are teenagers, you need a discussion to settle this. Okay? If they are adults, you don't need a discussion. You need an information meeting. You need to tell them, guys, I'm getting married. You are not asking for permission. If they are teenagers, you are also not asking for permission. No. You are informing them because the person who comes will also come into their lives. But you see, if they are adults, he's not coming into their lives. She's not coming into their lives. Now,
tuongee kuhusu watoto hapa, tuseme hivi. If you are teenagers and your mother is single or your father is single and they want to get married, stop behaving like you are going to marry your mother or your father, because you will never allow them to move on. If you are adults and your father wants to get married, it's not your business to dictate whether you get married or not, or your mother, because it is not your life. None of you will go to sleep in their bed in the evening. Now they are dealing with the loneliness of and the cold alone. Na cause hapo pia kuna swali ambalo huibuka sana, especially ikifika ni wakati ambapo either mama ameachwa na mzee wakiwa na watoto washakuwa, and the father ameachwa na mama na and the children are mature enough. But tunasikia wengine wakisema huyo hawezi olewa na baba yangu, ama huyo hawezi olewa mama yangu. Aje sasa. Aje. It's not your decision. It's not your decision. And that has to, that's why I said when families are blending, a lot of counseling needs to happen. Okay? But yet, it must be known that it is only the couple, the husband and the wife, who have a right to decide what to do. Kuna mavijana walifanya hivi, wakaamua ati baba yetu hataoa. Mzee akawaita nyumbani. Ambia ati mlisema nini ati sitaoa? Okay, all right. Basi tufanye aje? Si nyinyi mko na wake? Mpangane ratiba. Kila mtu ananitumia mke wake 1 month. Ananishughulikia na mimi nakaa na yeye, ananishughulikia, anafanya ile mambo inafanyao kwa hii nyumba na mke. Akimaliza mwezi yake anaenda, mnatuma huyo mwingine. Because original purpose ya marriage ilikuwa companionship. Okay? And so huyu mtu by the time amefika anataka kuolewa ama kuoa, means they can feel the heat of the loneliness. Imewaguza. Na huwezi, by the fact that they can already feel the heat means you cannot feel that gap. So you shouldn't come to dictate who can fill the gap and who cannot. Wow. Kuna hii kesi ambayo ilikuwa this a reality. Shida ni venye sitaweza kusema kwa majina ama kwa the actual sense. Mtu amelea mtoto na ameoleka, they are married, na wakapata mtoto wa kwanza na wa pili, wakaachana for quite a long time. Bibi akaoleka kwingine akapata mtoto wa kwanza na wa pili. Sasa the guy amerejea, nataka kuingia kwa mke wake, ale watoto wake. Watoto wako ni gani? The middle, around I think the oldest are around 60. We go back to the principle. The adults need to sit down and agree. Na hapa sasa bibi ako katikati. Kuna huyu sasa mwenye the current husband tayari ashazaliwa watoto wawili. The former husband anataka kulea watoto wake, yes, ambao ni wawili. Yes. Na anataka bibi yake. Hawezi pata bibi si yake. The wife no longer belongs to him. Watoto ni wake, mke si wake. Sasa itakuwaje? The adults need to sit down and agree what needs to happen, because the person now here in a trouble is a woman. Because she's put in a position where she needs to choose whether to stay on in this current marriage or to go back, to reverse back. Okay? Which is a very tricky position. Huyu mwanaume na yeye huyu wa kwanza, huyu ni mwanaume anahitaji vita. Kwa sababu hiyo maombi haiwezi kumsaidia. Huyu ni mwanaume anahitaji vita. Kwa sababu how do you leave your wife for whatever number of years, find her married, and now you want her back? Something is wrong with you. Alikuwa anasema bibi hangeoleka manake hakuwa. Alienda wapi? Kwani shida ni ya nani? Nani alikuwa amemkataza aoe? You know, you cannot disappear and then just suddenly appear out of a relationship. You cannot dictate what happens to the person you left. Okay? Now what about these kids? Your say in a relationship ends the day you walk out. Hata ukiniacha leo,
na ni decide kuoa leo jioni. Saa hiyo ulitoka hivyo na ukasema nimeenda na sirudi. That is when you are saying the relationship stops. Ends. You know I'm saying that because I've had people say, oh, you the husband died na ameolewa after 6 months, kwa nini ameolewa haraka hivyo? In matters of death, mtu akishaenda ameenda na harudi. So stop telling us how long we can stay single. Goji. Hakuna There's no return. So as long as nimemon na nimetosheka, o nimepata mtu wa kunisaidia kumon, achana na mimi. Na okay, there's that perspective if she gets married so fast, like wanasema she had another relationship hata kama mume alikuwa uhai. Sasa shida yenu ni nini? Si watu washughulike na maisha yao, waachane na wenyewe. You remember where we said the community is a player? Si to discuss hiyo tufika hapo. That's the community. Yes. Now on such scenario ya huyu bibi ako in the midst of two men. Na yeye ako in the midst ya 4 parties. 4 parties. Kuna watoto. Because kuna huyu mume na kuna huyu mume. Kuna watoto wa huyu na kuna watoto wa yule. Yeye ako hapa katikati peke yake. Now, so she has to choose sides. Kwa watoto itakuwaje? Watoto sasa, that's why I asked the age of the children. Watoto kama mzee akienda walikuwa wanamjua. Na sasa they are teenagers. They need to be sat down. And tell them so and so, you know, mimi na baba yenu tulishindwa kukaa pamoja. Lakini amerudi amesema anataka kuwaona. Hapo ikuwa. Na wakiwa teenagers, they can choose kumuona ama kukataa. There's a certain case about that. Yes. Tukifika hapo wanaweza kumuona, wanaweza kudecide kumuona, wanaweza kudecide kukataa. Tukifika mahali nitakwambia. So hiyo issue haina marking scheme. Like I said, lakini iko na discussion. There needs to happen a discussion. First, between this woman and the current husband. That is assuming the current husband knows this other guy was still around. Isikuwe na yeye aliolewa na hakusema huyu jamaa alikuwa akasema alikanyangwa na lori. Alipigwa na kidori mateke. So kama ako na huyu alikuwa anajua, now they need to discuss. Fulani has shown up and this is what he is saying. Kwa sababu the first family she needs to protect is her current family. Yenye sasa ako kwa ndoa. Yenye ako kwa ndoa. Hiyo. That's the family she needs to protect. So they need to do something in agreement with that husband. Okay? But this husband also needs to know that the wife had children with another man. So asikuwe rigid. Hata yeye afikirie what will serve the best interest, and I repeat this, what will serve the best interest of the children. Okay? Wow. So after wameongea na huyu, then they can now incorporate the other one. Waambie this is possible, this is not possible. They agreeables. Yes. Pale juu. Wakikataa, there is a legal recourse. Lakini kabla wajaenda kotini, si waongee na watu, waongee na in-laws. Huyu wa side. Sasa in-laws ya huyu husband hawezi ingilia. So the only in-laws that can talk ni wa yule na wa huyu. If not, si to assume ni watu wa church. Si let them talk to their pastors. Okay? Or now they go either kwa chief ama the legal route. Wow. That's Teacher Teresa Simon ambayo tuko naye katika studio zetu za leo. Tukizungumzia masuala ya the branded families na taking a good course. Thank you so much to all our esteemed viewers na pia wale wana engage na sisi katika social media platforms. Thank you so much. Pia kuna wale ambao wangependa kuuliza maswali yao kuhusiana na the branded families ama the discussion of the day. Those numbers below your screens ndizo utatumia kuuliza swali lako. Unaweza kimbia pale katika Mamlaka TV, angusha comment yako hapo ama inbox. Pia vile vile unaweza inbox kwa Grace Njeri ama uangushe comment hapale ama kwa Kariuki Ng'ang'a or any other social media platform unaona ikipeperusha matangazo haya live kutoka our Mamlaka TV studios. Thank you so much kwa wale ambao wanazidi kunongonezana nasi, na pia vile vile kuna baadhi yale watu ambao kuna swali limeulizwa hapa Teacher Teresa na just before cause inaguzia sana na about the in-laws. Nataka tuguzie the factor number 3. This about the in-laws. Manake
we have had especially kwa matanga after mambo imefunikwa ama ule aliaga amefunikwa na jambo angalau tunasema limekunywa maji kidogo kuhusiana na maombolezi. Kuna yale maneno ambayo yanatolewa especially wakisikia ameoa ama ameoleka, and now the in-laws wanataka kudai the kids. How do we cope with the in-laws? Nianze kwa kusema hivi, number one, in-laws must always know watoto ni wa baba na mama. So either ni mama amekufa ama ni baba amekufa, as long as there is one living parent, even legally, even common sense dictates the children should stay with the living parent, unless the living parent has no capacity to take care of those children. And the only time we talk about that is mental capacity. Akue ni wazimu ama health. Akue hajiwezi. Lakini kusema ati ni maskini hawezi lea watoto, hata sio nyinyi mlikuwa mnalea mbeleni. Watoto wanatakiwa kukaa with the living parent. Unless they are either mental or serious health issues zenye zinaweza kataza akaida. Or number 3, ikue huyu the living parent is a danger to the children. Like tumeona hapa either akue ni wazimu ama akue ni mtu violent. Kama sasa mama amekufa, tuseme mama ameuawa na kuchapwa na bwana. That time now we can take the children. Wow. So if the living spouse, if the living parent is not a danger to the children and has no health or mental issues za kufanya ashindwe kukaa na watoto, aachwe akae na watoto. In-laws, kama mnataka kushughulikia watoto wenu, washughulikieni wakiwa na mama yao ama baba yao. Manake nilikuwa nimeona story ambayo ilikuwa limeulizwa kuhusiana in-laws, ambia Tiza kwamba bwana yangu alikufa, lakini wakati nilisema nataka ku-access some of the bank accounts, niliambiwa nakimbilia pesa yake. Tuseme aje? Na hii ni kitu haisemi. Because this is the common sense ni kitu haisemi. Any people who want to deny a living spouse the resources of the spouse who died are criminals. Tutawaita criminal kwa nini? They are criminals even in the eyes of the law. Kwa sababu kama nimekufa na nilikuwa na mke na watoto, kile ambacho nimeacha ni cha mke wangu na watoto wangu. Ni cha mke wangu in trust for the children. Na kama ni mke amekufa, chenye ameacha ni cha bwana yake to hold in trust for the children. Because Kariuki, we do not work for our parents, we work for our children. Now that is why ile kitu inafanyaga uamkia hapa ndio katoto kako kasiwahi kula shida. Kweli. So nikisha kufa, the living spouse mwenye ameachwa should take that in trust for the children. The only place the in-laws can come in ni kama mimi ambaye nimeachwa, ninavunja hizi mali, I am destroying, I am misusing the property at the expense of the children. And even then you cannot do it na kifua, go the legal way. Wow, na lakini sasa kuna wale wanasema huyu anataka mali ya kijana yetu ndio maana anajikwamilia hapa, ama anataka mali ya mtoto yetu ndio maana anakwamilia. This is a Christian station. Kweli. The Bible says for this reason a man shall leave his father and his mother, cleave to his wife and the two shall become one flesh. The moment kijana yenu ameoa si wenu, ameenda kwa familia yake, ni mke wake first and foremost. So huyu hataki mali ya kijana wenu, ni mali ya mume wake ambayo ni mali yake, because the two are one flesh. So hakuna kitu yenu hapo na hakuna kitu ya mtu wenu. Now ni kitu ya mtu wake. There is this another question about this, about na hii ni kuhusiana na mali na this is the thing yenye inaleta vita katika in-laws. For instance, Triza Simon administrator ama the next of kin hakuwa bibi yake. Alikuwa either his dad or his mother or his brother or his sister. Now ameoa
but there's no change of next of kin or administrator wa mali yake. Now sijui nitaisema ni ruhusu. Triza is not, sasa ameenda hayuko. Kukufa ni lazima, kukufa tutakufa. Triza ameondoka. Bibi yake yako hapa na watoto. Lakini pesa na mali yake imeandikwa kwa jina la mama. Baba Aklaf Hakimi. Now what goes? Anataka kukimbizana na kuhusiana. I need now resources to take care of my kids ambao tulipata na Triza. Common sense should dictate. Number 1. Ukisha oa, you change next of kin. Okay? Kama umeoa umekaa miaka 10-15 na hujawahi badilisha next of kin, there must be a reason. Okay? Common sense number 2 dictates. Kama brother yangu amekufa na mali imewekwa kwa jina ya mama yangu, we must know that hiyo mali, the first person it must take care of ni mke wa ndugu yangu na watoto wake, sio mama yangu na watoto wake. That should be common sense. So if that common sense cannot apply, then this woman only needs to go to a court of law and prove she was the legally wedded wife and these are the children. The law will take its course. And I can tell you for free, it will not favor the mother. It will favor the children? It will favor the children. Wow. Now, it will not favor the in-laws. It will favor the children. Hi, hello Mamlaka TV. Hello our viewer. Sasa hapa kuna kesi ambayo nataka itatuliwe. Yani tena? Huyu ni mwanamke alioleka mahali, bwana akaaga. Lakini after quite a long time amefunza watoto, amewapeleka shule, now the children are successful, the in-laws are back, they need the kids. Ni watoto wazima? Of course. The adults. Amefundisha, wameenda vizuri, without the help of the in-laws. Now the in-laws are here, they need the children, they need the kids. Tusikizane number 1. Hawa unaita in-laws ni relatives wa hawa watoto. Now the in-laws of the wife. They are your in-laws, but they are the relatives of these kids. Hawa watoto ni damu yao. So tusikizane, kama hawa watoto ni watu wazima, wewe huna shida. Si wacha wapelekane kwenye watapelekana. They are adults. Because now you have already built your children, so you already have a relationship with your children. I don't think these children relating with the in-laws will jeopardize your relationship with them. So what you need to protect or work on is your relationship with these kids. If they decide to relate with their in-laws, kwa sababu hiyo si ni kuka yao na shoshe yao na anko yao na aunti yao, shida iko wapi? Siwache wajuane mpaka na kazi zao. Otherwise wewe utaanza kufanya kisirani hapo wasijuane, alafu in few years utapata umeletoa one of the cousins ndiye anakuja kuolewa. So if kama mlikuwa na shida nao and you cannot relate with them, let it be. Okay? Let it be. Wewe na hao kaeni hivyo. Lakini hawa now because they are already adults, even if they were not adults, if they were teenagers and the in-laws want to relate with them, if you have issues with the in-laws, you just stay out of the equation. Hawa watoto ni wao. Ondoka kwa let game. Them relate. Ondoka kwa game si yako. These guys are relatives. They are same blood. These guys are relatives. You can't take that away from them. Kuna agree about the in-laws? Common sense only. Common sense. Yes. Just common sense. We do things that do not rock the boat, and especially for the children. Yes. It's all for the interest of the lakini pia tusikizane, in-laws wachaneni na mali ya waliokufa, si yenu, ni ya watu wao wenye wameacha. Especially the children. Especially the children. And in the case of a husband, the wife. Wow. Yes. Manake dakika zetu zimetukimbiza sana, tumebakisha dakika 4 peke yake. Tumebakisha nini, church na community? The church and the community and the overall, because I think there is some agreeables ambazo na naona zinaleta changamoto. Niruhusu niseme mambo mawili mama matatu kama ndio kama utauliza swali uulize. The church and the community we will face it next week probably. Hizo tuziache kwanza. Wacha tuziache tu hivyo. Haya, uliza chenye unataka kuuliza basi. Na nataka kuuliza zile changamoto ambazo sasa ziko hapa na the in-laws. Manake the in-laws
Hao ndo wanaonekananga as the face, wanaleta the face. Maybe I need to say this. In every blended family, there are 3 main challenges. 3. Favoritism, selfishness, and conflict resolution. Kipendeleo, kujipenda na kutatua mambo ya kihapo. Na in-laws sasa wanakujiaga hapa. In-laws come in because either they are selfish, or there is a conflict that cannot be a conflict of interest and a conflict that cannot be resolved. So when we are tackling the in-laws, like I said, one of the things that need to apply is common sense. Vile mlipokea huyu msichana kijana yenu akiwa hai, when the man dies, you cannot turn against that woman. That means you are not genuine. For either the man or the lady. Yes, either. You cannot turn against them. If you accommodated them when your son or daughter was alive, if you turn against them, then you are never genuine. From the start. From the word go. Wow. Wacha tushiriki kama hapo Triza. So ati tumesema next week tunachukua church and the community. Church and the community. Okay. Because by the way tuliambia watu ya kanisa ya kwamba blended family ya kwanza kwa Biblia ni Abraham. We'll start from there. Tutaanza hapo next week. The first blended family was from Abraham. Yes. The house was... And it did not work. Yeah, Abraham and Haggai. The second one? Jacob. Yes, with 4 wives and 13 children. Those are some of the things we'll check out next week. And it was chaotic. Hazikuwa na ziko kwa Biblia. So blended families hazijaanza hapa kwa dunia. Yes. Hapana, they started even from the beginning. Manake Abraham was there. Blended family yake ikakuja ikakuwa ya Haggai. Now tumeona from Jacob. We will start from the church. Na ujue tutakuwa tukiongea siku ambayo watoto watakuwa wanakuja midterm. Of course. And it will be so awesome like today. Thank you so much, Triza. Sawa, thank you. Na kama uko na swali uliza hapo chini. I will start from one of the questions ambazo zitakuwa zimepiniwa hapo kwa Mamlaka TV ama kwa Grace Njeri ama kwa Kariuki Ng'ang'a. Na wale hawapendi kuuliza publicly tunaweza kuwapea namba ya simu. Of course. For those of you who don't want to ask publicly or maybe you want therapy as a family or you are planning to get married and you want someone to speak to you, 0721 861-760. That is Kenya. +254 721 861 760. Talk to me or reach me out on my social media handles. Ama utumie hizo nambari ziko kwenye screen yako ya Mamlaka TV. Unaweza angusha hata swali yako kupitia wavuti wa WhatsApp na tutaweza kupokea hizo jumbe zako moja kwa moja. Lakini kwa sasa niruhusu tutie kikomo katika awamu yetu ya mazungumzo na kipindi kizima cha Mamlaka TV ama Mamlaka Breakfast. Popote pale ulipo, asante kwa kuandamana nasi na pia tunasema bado lunch time it's coming. Ni masaa mawili tu tufike lunch time ama lunch hour service yetu iweze kuingia. Na pia vile vile kabla niondoke nitakuacha na baadhi ya zile adverts na pia vile vile kuna mambo ambao yako katika ama tumekutayarisha kuhusiana na Mamlaka Song of the Week. Unaweza ukayaangalia pia vile vile. Kuna baadhi ya maswali ambayo yalikuwa katika wavuti wetu bwana Triza talent okay, hiyo tutaguzia tukifika wakati wa kuguzia masuala ya kanisa. Screenshot tu ndio tusipoteze. Ukiona swali nzuri unapiga shoti tu unauliza wakati ujao. Lakini kumbusha kwamba on Sunday, that's 18th June 2023, it will be Jacob's Sunday on Chosen Generation Church Nakuru, katika ibada yetu ambayo itakuwa ikiongozwa na Bishop Benson Ng'ang'a katika our Nakuru City Sanctuary and also our Barnabas Sanctuary. Mambo itakuwa sabamba kabisa on Jacob's Sunday na mambo itakuwa mazuri sana. Yale mambo yatakuwa
yakishirikishwa katika ibada yetu. In this service where men will be blessed there, will be blessing their families and praying for them. Everyone is invited, bringing all the families together. Hapa ni Mamlaka TV, impacting generation. Thank you so much to all Mamlaka Breakfast production crew, or our camera person wakiongozwa na Bwana Kemboi. Asante sana, tunashukuru. Na pia wewe mtazamaji wetu Mamlaka TV, asante kwa kuwa nasi katika awamu yetu ya Mamlaka Breakfast, today being Wednesday June 14. Thursday, siku ya kesho, it will be 15th June where the budget will be read. Na pia hapa katika ukanda wa Mamlaka Breakfast, it will be Parenting Thursday together with the Reverend Damaris Moranja. See you, I'm Kariki Ng'ang'a. Nakuru College of Commerce and Hospitality is a state-of-the-art school offering holistic education from artisan levels to advanced diploma. We offer courses in food and beverage production, catering and accommodation, pastry and baking, culinary arts, tour guiding and operation, tourism management, tourism and business management, fashion and design from artisan level to higher diploma, sales and marketing, banking and finance, accountancy, business management, ICT, CPA courses, hairdressing and beauty therapy, cosmetology, electrical engineering and installation. We have short courses like public relations, event management, entrepreneurship, interior decorations. We also offer languages like Spanish, German, French, and Chinese. Our examining bodies are NEC, ICM, CASNEB, NITA, KISM. We also have hostels for those coming from distant places. For more information or inquiries, visit us at Equator House, first floor Kenyatta Lane, Nakuru, or call us on 0727 424698 or 0721 582532 or email at info@nakurucollege.ac.ke or visit our website at www.nakurucollege.ac.ke. Nakuru College of Commerce and Hospitality, defining a culture of professional excellence.